Stellen C. sich vor, C. Konten seien, was Andir verbergen. Uindi ihr waren Absichten entdecken. Beaver siec beantrachtigen. Was where, when ich Ihnen sagen Word, das es laut Carl Jung. Einem der brillantesten Psychologien der Geschichte, drei Vergen gibt, die Geno Zagen Kanen, wer Gemand Worklich ist Uindi was von Innen will? Gut worden in Jungs Tiefen Psychologie eintauchen, herausfinden. We were die verborgenen Absichten der Menschen sie hierum erkennen können. Dies drei Junction Vergen Schutzen sie nicht nervordenen. Die sie manipulieren wollen, sundern verwandeln sie auch in Gemanden, der Verdiagenigen, die ihr Energie nicht verdienen, wirklich unerreichbar ist. Doch Beaver were dies Vergen aufdecken, müssen wir etwas ins Guidance verstehen. Das Jung nach Jarlanger Erforschung de menschlichen Geists entdeckt hat. Wenn sich ihnen Gemanden hört, ist immer ein Machtdynamik im Spiel. Laut Jung impliziert jeder Akt der Anhörung zwischen zwei Menschen ein Konstellation unbewusster Inhalt. Mit anderen Worten, es gibt verborgen Motivationen, die nicht einmal die an der Person vollständig erkennen. Jung entdeckt, dass der erste Schritt, immer gegen Manipulation zu werden, deren besteht, die Fähigkeit zur Unterscheidung zu entwickeln, was die Unterscheidungsfunktion des Egos nannte. Wenn dies Funktion geschwächt ist, reagieren wir impulsiv auf jeden äußeren Reis und die geben unsere Machten andirab. Ist ihnen schon einmal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die bei ihnen sofortige Reaktionen hervorrufen? Laut Jung sagen dies Reaktionen nichts über den anderen aus, sondern über die eigenen ungelassen Schatten. Jung hat es so erklärt. Was du lunest, unterwerf dich. Was du akzeptierst, verwandelt dich. Jedes Mal, wenn du impulsiv reagierst, wirst du von Inhalten aus deinem Unterbewusstsein dominiert, die du noch nicht integriert hast. Die meisten Menschen leben in einem Zustandsständiger Reaktion. Sie lassen sich von jedem Kommentar, jedem Blick, jeder Situation beeinflussen, die nicht so verläuft, wie es erwartet haben. Uindi solange sie ein reaktiver Mensch bleiben, sind sie leicht zu manipulieren, leicht vorhersehbar Uindi vor allem leicht zu beeinflussen. Jung sagt, dass unkontrollierte Emotionen wie Vorbergen Besitztümer sind, es sind unbewusst Kraft, die Kontrolle über die Persönlichkeit übernehmen. Wenn dich etwas stört, wenn dich etwas destabilisiert, denn nicht, weil es Macht über dich hat, sondern weil es in dir psychischen Halt gibt, die du noch nicht vollständig in dein Bewusstsein integriert hast. Warum reagierst du so sehr? Weil du dich so sehr das kümmerst, was du nicht tun solltest. Die Meinung anderer, externe Anerkennung, das Gefühl, akzeptiert oder anerkannt zu werden. Menschen, die wirklich unerreichbar sind, haben etwas verstanden, was die meisten nie verstehen. Nicht alles verdient eine Reaktion, geschweige denn ihr Energie. Jedes Mal, wenn sie versuchen, sich zu verteidigen, jedes Mal, wenn sie versuchen, sich zu rechtfertigen, jedes Mal, wenn sie mit what oder Frustration reagieren, machen sie deutlich, dass sie beeinflussen können und dass sie die Kontrolle über sie haben. Wie gering sie auch sein mag. Aber was passiert, wenn man lernt, nicht zu reagieren? Wenn dich jemand beleidigt und du in der ruhig ansiehst? Wenn jemand versucht, dich zu ärgern und sich dein Gesicht keinen Zentimeter verändert? Wenn dich hier im Chaos herrscht und du in Frieden bleibst, dann wirst du unerreichbar. Jung entwickelt das Konzept der Individualisierung, den Prozess, durch den ein Person psychologisch vollständig und unabhängig wird. Dieser Prozess beginnt, wenn sie lernen, ihre Reaktionen zu beobachten, anstatt sich von innen dominieren zu lassen. Ihren Geist zu trainieren und nicht mehr zu reagieren, hat Jung dies abundant empfohlen. Die ich für sie angepasst habe, halten sie zunächst bewusst in, beaver sie antworten. Die meisten reagieren ohne nachzudenken. Jemand greift dich und du gehst sofort in die Defensive. Aber wenn sie ihrem Geist beibringen, innezuhalten, beaver sie reagieren, übernehmen sie die Kontrolle. Jung nannte dies ein vorübergehende Aussetzung der richterlichen Funktion. Das heißt, nicht sofort zu urteilen. Vergen sie sich, verdient das wirklich mein Energie? Die Antwort lautet fast immer nein. Zweitens,
Beobachten, aber nicht identifizieren. Jung sprach von der Bedeutung der Beobachtung ohne Identification. Nicht alles, was passiert, erfordert ihre Beteiligung. Manchmal ist die best Antwort kein. Lernen Sie, Situationen so zu sehen, als wären Sie Zuschauer in einem Film. Drittens üben Sie das, was Jung Selective Gleichgültigkeit nannte. Es geht nicht darum, ein kalter oder emotionsloser Mensch zu sein. Es geht darum, bewusst zu entschieden, worauf Sie Wert legen. Sie können jemanden nicht davon abhalten, Sie zu provisieren, aber Sie können sich selbst davon abhalten, auf sein Spiel hereinzufallen. Viertens, beherrschen Sie Ihr Körpersprach. Still, Ruhe und neutraler Ausdruck sind kraftvoll Manifestationen dessen, was Jung als integriert ego-stark bezeichnet. Wenn jemand versucht, Sie aus mitzureißen, und Sie einfach Ihr Haltung beibehalten, ohne sich zu bewegen, ohne eine feindliche Reaktion zu sehen, ist das der Moment, in dem Sie merken, dass kein Macht mehr über Sie hat. Fünftens, ersetzen Sie Reaktion durch Strategie. Anstatt aus Emotionen zu reagieren, entschieden Sie sich dafür, aus dem heraus zu reagieren, was Jung das bewusst Ego nannte. Manchmal ist es die wirkungsvollste Reaktion, nichts zu sagen. In anderen Fällen entwaffnet einfaches Lächeln jeden Angriff. Lassen Sie sich nicht vom Moment mitreißen. Denken Sie langfristig. Wenn Sie dieses Niveau erreichen, werden Sie von den Menschen anders wahrgenommen. Einige werden verwirrt sein, sie werden nicht verstehen, warum Sie nicht wie Zuver reagieren. Andere werden frustriert sein, aber einige werden Sie noch mehr respektieren. Weil die Energie von jemandem, der unerreichbar ist, gespürt, wahrgenommen und aufgezwungen wird. Vor allem aber werden Sie sich anders fühlen. Sie werden erkennen, dass Sie kein Marionette ihrer Gefühle mehr sind. Denn unerreichbar zu sein bedeutet nicht, gleichgültig zu sein, sondern so selbstbeherrscht zu sein, dass nichts aus ihres einen aus der Fassung bringen kann. Laut Jung üben wenn wir nicht reagieren, unsere transcendent Function aus, die psychische Fähigkeit, uns über widersprüchliche Gegensatz zu erheben und ein Dritt, hoher Position zu finden. Und nun kommen wir zur ersten jüngsten Frage, die waren Absichten einer Person offenbart. Welchen Schatten wirft diese Person auf Michigan? Jung definiert den Schatten als Gene verborgen, unterdrückt, minderwertig und schuldige Persönlichkeit, deren Auswirkungen bis in das Reich unserer tierischen Verfahren reichen. Wir alle projizieren unsere Schatten auf andere. Wenn jemand unverhältnismäßig auf sie reagiert nicht darauf, sie wirklich sind, sondern auf den Schatten, den über sie wirft. Jung sagt, alles, was uns bei anderen irritiert, kann uns zu einem besseren Verständnis von uns selbst führen. Beobachten Sie genau, was dieser Mensch innen vorwirft, auf welch Mangel innenständig hinweist. Höchstwahrscheinlich projizieren Sie Ihren eigenen verligneten Schatten. Wenn Ihnen jemand ständig vorwirft, egoistisch zu sein, kämpft wahrscheinlich mit seinem eigenen unterdrückten Egoismus. Wenn jemand Sie immer der Lüge Verdichtheit, verbirgt möglicherweise seine eigenen Unwahrheiten. Dies erste Frage ermöglicht es Ihnen, über oberflächlich wird und Handlungen hinaus auf die unbewussten Motivationen zu blicken, die sie antreiben. Nun die zweite aufschlussreiche Frage. Welcher Komplex wird in mir aktiviert? Jung definiert Komplex als Effekten aufgeladenen gruppierungen psychischer Inhalt. Sie sind wie Kleinpersönlichkeiten in uns, die Kontrolle übernehmen, wenn sie durch ihre Reis aktiviert werden. Wenn Sie ein unverhältnismäßige emotionelle Reaktion auf jemanden verspüren, liegt das nicht wirklich in der Person, sondern in einem Komplex, der in Ihnen aktiviert wird. Diese Person gibt Ihnen das Gefühl, unzulänglich zu sein, das könnte Ihren Minderwertigkeitskomplex aktivieren. Fühlen Sie sich dadurch kontrolliert? Es könnte einen Autoritätskomplex in Bezug auf Elternfiguren aktivieren. Jung entdeckt, dass unsere Komplex wie Magnet sind, die Situationen und Menschen ansehen, die sie aktivieren. Wenn Sie einen ungelassenen Verlassenheitskomplex haben, werden Sie Menschen ansehen,
die sie schleißlich verlassen. Und so ihr unbewusst Angst bestatigen. Vergen sie sich, welch Muster wiederholen sich in meinen Beziehungen? Welch Art von Menschen sehen Michigan und verletzen Michigan dann auf ähnlich Weise? Und nun die dritt und Wirkungsvollst dungeonisch Frage. Welcher Archetyp ist die Konstellation in dieser Beziehung? Jung definiert Archetypen als universell Muster, die im kollektiven unbewussten Behemotet sind. Es sind Irrkraft, die uns ihr Beziehungen auf ein Weise prägen, die wir selten bewusst wahrnehmen. In jeder bedeutsamen Beziehung werden bestimmt Archetypen konstelliert, aktiviert und beginnen, die Beziehungsdynamik zu beeinflussen. Wenn sie beispielsweise jemanden als Retter wahrnehmen, hat sich bei ihnen wahrscheinlich der Opferarchetyp aktiviert. Wenn sie jemanden übermäßig idealisieren, den Heldenarchetyp, werden sie in schleißlich verteilen, den Schurkenarchetyp, wenn sie ihr unrealistischen Erwartungen nicht erfüllen. Jung stellt fest, dass viel problematisch Beziehungen unbewusst archetypisch Projektionen beinhalten. Wir projizieren unseren Anima-Archetyp, unser in ihr Weiblichkeit oder unser inneren Stimmungen, unser in ihr Männlichkeit auf potenziell Partner, dann desillusioniert zu werden. Wenn wir entdecken, dass sie unvollkommen Menschen sind und kein perfekten Behalter für unsere Projektionen. Vergen sie sich, beziehe ich Michigan auf dies real Person oder auf einen Archetyp, den ich auf sie projiziert habe? Sehe ich dies Person so, wie sie wirklich ist, oder als Repräsentation von etwas, nachdem ich Michigan sehen oder das ich fürcht? Wenn sie erkennen, welche Archetypen in ihren Beziehungen aktiv sind, brechen sie den Bahn unbewusster Projektionen und können sich auf echt Menschen beziehen, nicht auf ihr Projektionen auf sie. Dies drei Junction fragen verliehen innen psychologisch Superkraft. Die Fähigkeit, die unbewussten Motivationen soll der eigenen als auch der anderen zu durchschauen. Aber Jung entdeckt auch etwas Grundlegendes, das dies vergen ergänzt, die Kraft de los Lassens. Jung sagt, dass die Libido, die zurückgehalten psychische Energie, regressiv und selbstzerstörerisch wird. Während Ausdruck ist in Haftung die groß Schwäche, die ein Mensch haben kann. Alles was in Zurückhalt, alles was in der schwer loslassen kann, ist genau das, was in verletzlich macht. Menschen, die wirklich unerreichbar sind, beherrschen die Kunst de los Lassens. Aber hier liegt das Problem. Die meisten wissen nicht, wie sie loslassen sollen. Wir klammern uns in Menschen, Situationen und Erwartungen und glauben, dass wir etwas Wichtiges verlieren, wenn wir sie loslassen. Uns wird beigebracht, das Loslassen verlieren bedeutet, das Wegehen hinge bedeutet. Aber die Realität sieht anders aus, wenn du lernst loslassen, befriest du dich. Jung sprach von der Bedeutung der Loslösung als grundlegendem Prozess der Individualisierung. Verstand, dass Menschen, die nicht loslassen können, an ihrer Vergangenheit, an ihren Schmerz und in das, was sie niemals kontrollieren können, gefesselt leben. Und hier liegt die Macht. Wenn sie keine Angst mehr vor dem Verlieren haben, werden sie unantastbar. Vergen sie sich, wie oft waren sie schon an einem Ort, an den sie nicht mehr gehorten? Wie oft sind sie in einer Beziehung geblieben, die sie erschafft hat, nur weil sie Angst hatten, loszulassen? Wie oft haben sie versucht, jemanden zu verändern, in der Hoffnung, dass einst Tages die Person sein wird, die sie brauchen? Hier ist die Wahrheit, die sie hut verstehen müssen. Nix, wofür man betteln muss, ist dies wert. Nix, was sie erzwingen müssen, gehört wirklich innen. Alles, was Frieden kostet, ist sehr teuer. Die starksten Menschen haben gelernt, schnell loszulassen. Sie bleiben nicht dort, wo sie nicht geschätzt werden. Sie beharren nicht dort, wo es keinen Respekt mehr gibt. Sie haben keine Angst zu verlieren, weil sie wissen, dass das, was für sie ist, niemals erzwungen werden muss. Jung drückt es so aus Individuation ist ein Prozess der psychologischen Differenzierung, darauf die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit abzielt. Ein entscheidender Teil dieses Prozesses besteht darin, zu lernen, zwischen dem, was wir integrieren müssen, und dem,
was where loslassen müssen, zu unterscheiden. We can man loslassen, und das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen? Jung schlug vor ihr Einstellung zur Distanzierung zu ändern. Sagt, das, was du lunest, dich unterwerft und das, was du akzeptierst, dich verandert. Loslassen ist kein Verlieren. Loslassen ist akzeptieren. Akzeptieren, das bestimmt Menschen nur dazu bestimmt sind, einem etwas beizubringen und nicht zu bleiben. Akzeptieren sie, dass einige Möglichkeiten nichts für sie wären. Akzeptieren sie, dass es Kreislauf gibt, die geschlossen werden müssen, damit sie vorankommen können. Der Grund, warum die meisten Menschen nicht loslassen, ist Angst. Angst vor dem Allianzien. Angst, einen Fehler zu machen. Angst, es später zu bereuen. Aber hier ist der Trick. Wenn sie sich dieser Angst stellen, wird ihnen klar, dass nie so groß war, wie sie dachten. Jung hat ein Übung gut, die man anpassen kann. Denn kann sie in etwas, das sie hütner schwer loslassen können. Es kann ein Beziehung, ein Gedank, ein Situation sein. Für Gen sie sich jetzt, was Word passieren, wenn ich einfach aufhören Word, das zu tragen. Stellen sie sich vor, wie sich Leichtigkeit, Frieden und Ruhe und Fühlen werden. Dieses Gefühl der Freiheit ist der Beweis dafür, dass es richtig ist, loszulassen. Wiederholen Sie diesen Satz jedes Mal, wenn es Ihnen schwerfällt, loszulassen. Ich vertraue darauf, dass das, was für Michigan bestimmt ist, Mohilos Zustand kommt, denn das ist die Wahrheit. Nix, was wirklich für Sie ist, muss aus Verzweiflung zurückgehalten werden. Wenn Sie das nächste Mal das Bedürfnis verspüren, darauf zu bestehen, was Sie nicht geschätzt werden, tun Sie das Gegenteil. Geh weg, beobachten Sie, was passiert, wenn Sie nicht dem nachgehen, was Sie hinter sich lassen wollen. Sie werden feststellen, dass das Universum Sie meistens mit etwas Besserem überrascht, wenn Sie loslassen. Jung nannte die Synchronizität das Prinzip sinnvoller Kausalzusammenhang. Wenn Sie voller Zuversicht loslassen, schaffen Sie Raum für neue Synchronizitäten in Ihrem Leben. Wenn Sie immer noch Zweifel haben, ob etwas oder jemand in Ihrem Leben weiter bestehen soll, tun Sie dies. Stellen Sie sich vor, dass es nicht mehr ist. Bechten Sie, was Sie von dieser Idee halten. Wenn Sie Frieden statt Angst verspüren, haben Sie bereits die Antwort. Oft liegt das Problem nicht in der Bindung selbst, sondern im Widerstand, das offensichtlich zu akzeptieren. Sie können nicht in etwas festhalten, das nicht dazu bestimmt ist, bei Ihnen zu bleiben. Wenn Sie die Kunst des Loslassens beherrschen, verändert sich Ihre Energie. Sie leben nicht mehr in einem Zustand des Mangels, sondern des Überflusses. Die Menschen nehmen in unterschiedlich wahr, denn die Sicherheit von jemandem, der keine Angst vor dem Verlieren hat, ist magnetisch. Sie haben mehr Kontrolle über ihr Leben, weil sie aufhören, an dem festzuhalten, was nicht gut für sie ist. Jung stellt fest, dass die Beginnung mit sich selbst zu den unangenehmen Dingen gehört. Die man vermeidet, waren man das negativ auf die Umwelt projizieren kann. Mit anderen Worten, es ist ein Feature, anderen die should zu geben oder in toxischen Situationen festzuhalten, als sich seinen eigenen Schatten zu stellen. Loslassen ist der ultimative Vertrauensbeweis in dich selbst. Wer nicht loslassen kann, bleibt weiterhin Sklave der Angst. Aber es gibt etwas Starkers als das Loslassen. Die Kunst des Schweigens. Und das ist es, was das wirklich unerreichbar auszeichnet. Menschen, die wirklich unerreichbar sind, beherrschen ein Kunst, die nur wenig verstehen. Das Schweigen. In einer Welt, in der jeder Gesehen, gehört und bestätigt werden möchte, haben diejenigen einen unvergleichlichen Vorteil, die wissen, wie man schweit und zurückhaltend bleibt. Nicht zu viel Preiszugbin, nicht impulsiv zu reagieren und kein unnötigen Erklärungen zu geben. Macht sie zu jemandem, den an ihr nicht entschlüsseln können. Und was können sie nicht entziffern? Fasziniert sie. Jung sprach über die Bedeutung der Selbstbeachtabung und darüber, dass die mächtigsten Menschen diejenigen sind, die ihr eigen Erzählung kontrollieren.
Sie Mussen nicht verkunden, was sie denken, was sie fühlen oder was sie tun werden. Sie handeln einfach, beobachten und lassen die Ergebnis für sich sprechen. Die meisten haben kein Kontrolle über ihren Mund oder ihre Energie. Sie reden zu viel, sie erklären zu viel, sie versuchen sich zu rechtfertigen und jeds unnötig wird. Das sie sagen, ist eine Information, die andere gegen sie verwenden können. Jung nannte dies Ego-Inflation. Wenn unser Ego ständig durch excessive wird nach externer Bestätigung sucht. Wenn sie zu zugänglich, vorhersehbar und gesprächig sind, verlieren sie die Anziehungskraft. Wird sinkt, weil andere das Gefühl haben, bereits alles über sie zu wissen. Es gibt kein Geheimnis, es gibt kein Tief, es gibt nix, was sie dazu veranlassen wird, mehr herauszufinden. Und das gilt für alle Bereiche ihres Lebens. Wenn sie in persönlichen Beziehungen immer verfügbar sind und alles sagen, was sie denken, wird dies zu einer sicheren, aber nicht interessanten Option. Die Leute halten es für selbstverständlich. Bei der Arbeit verraten sie zu viel über ihr Plan und Strategien. Andere konnten ihnen zuvorkommen oder ihre Informationen ausnutzen. Im Leben im Allgemeinen versuchen sie immer, ihr Entscheidungen zu erklären, alles was sie tun, zu begründen oder jeden Schritt, den sie unternehmen, zu rechtfertigen. Andere glauben, dass sie das Recht haben, eine Meinung über ihr Leben zu haben. Jung stellt fest, dass Einsamkeit nicht dadurch entsteht, dass man kein Menschen sich hat, sondern dadurch, dass man nicht in der Lage ist, die Dinge zu kommunisieren, die einem wichtig erscheinen. Selectives Schweigen ist kein Isolation, sondern eine Unterscheidung darüber, welch Teil von innen sie mit wem teilen. Je weniger sie preisgeben, desto mehr Kontrolle haben sie. Still schutz dich. Nicht jeder muss wissen, was sie denken. Nicht jeder verdient Zugang zu ihrem Leben. Wenn sie anfangen, weniger zu reden und mehr zu beobachten, beginnen sie, das verborgene Spiel hinter jedem Gespräch zu erkennen. Wenn es still ist, wird es unverhörbar. Niemand weiß, was sie wirklich denken. Und das verschafft ihnen einen Vorteil. Andere respektieren sie mehr, denn sich nicht ständig erklärt. Strahlt Selbstvertrauen aus. Sie lernen, die Energiedimension zu erkennen. Wenn sie mehr zuhören und weniger reden, können sie verborgene Absichten erkennen. Wie können sie Geheimnis zu ihrem Vorteil nutzen? Jung empfiehlt das, was wir bewusst Präsens nennen konnten. Geben sie ihr Plan erst bekannt, wenn sie bereits umgesetzt sind. Viele Menschen scheitern, weil sie ihr Schritt ankündigen, beaver sie ausführen. Warnen sie nicht, tun sie es einfach. Erklären sie ihr Entscheidungen nicht. Du musst dich vor niemandem rechtfertigen. Wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, bleiben sie standhaft und lassen sie die Ergebnis für sich sprechen. Kontrollieren sie ihr Körpersprech. Das Geheimnis liegt nicht nur darin, was sie sagen, sondern auch darin, wie sie sich verhalten. Ein neutrales Gesicht, ein selbstbewusster Blick und Pausen vor dem Sprechen erzielen mehr Wirkung als 1000 Wort. Lernen sie, die still zu genießen. Füllen sie nicht jeden Moment mit unnötigen Worten. Wirklich machtig Menschen fühlen sich im Schweigen wohl, weil sie wissen, dass sie nichts beweisen müssen. Lassen sie die Leute mehr über sie nachdenken. Erzählen sie nicht alles sofort. Lassen sie Raum für Neugier. Das interessiert, wenn es etwas zu entdecken gibt. Sehen sie sich der Kraft des Innehaltens bewusst. Wenn ihnen jemand ein unangenehm Frage stellt, antworten sie nicht sofort. Nehmen sie sich einen Moment Zeit zum Nachdenken und messen sie das Gelande. Dies Pause gibt anderen das Gefühl, dass das, was sie sagen wollen, geübt und wird hat. Teilen sie ihr Schwachen nicht mit irgendjemandem. Die Leute können die Informationen gegen sie verwenden. Stellen sie sicher, dass diejenigen, die Zugang zu ihrer Schwachstelle haben, es wirklich verdienen. Jung nannte dieses Unterscheidungsvermögen die Unterscheidungsfunktion des Bewusstseins. Die Fähigkeit zu unterscheiden, was ausgedrückt werden sollte und was enthalten sein sollte. Üben sie ein Wosch lang Folgens.
Antwerpen C. Mit weniger Wordern. Erklaren C. Nicht mehr als nodig. Sehen C. klar, pragnant und direkt. Schauen C. mehr zu als C. reden. Analysieren C. Wie sich Menschen verhalten. Wenn Sie nicht alle Ihre Informationen preisgeben. Machen Sie Pausen in Ihren Gesprächen. Atmen Sie tief durch. Beaver Sie Antworten. Behalten Sie die Kontrolle. Geben Sie Ihr Plan nicht bekannt. Beaver Sie Wirklichkeit werden. Lassen Sie die Menschen von Ihren Taten überraschen. Nicht von Ihren Worten. Wenn Sie Ihre Informationen kontrollieren und nicht sofort alles preisgeben, beginnen die Leute, Sie anders zu sehen. Einige werden sich unwohl fühlen, weil Sie Ihre Absichten nicht erkennen können. Andere werden Sie bewundern, weil Sie eine Sicherheit vermitteln, die notwendig haben, und andere werden versuchen, Sie zu entschlüsseln, weil das Unbekannte immer attraktiver ist als das Vorhersehbare. Wenn Sie zum Mysterium werden, verschiet sich die Macht zu Ihren Gunsten. Aber es gibt noch etwas anderes, das die wirklich unerreichbaren Menschen anders macht. Sie wissen nicht nur, wann Sie den Mund halten müssen. Sie wissen auch, wann Sie sich selbst über alles und jeden stellen müssen. Die meisten Menschen leben davon, anderen die erste Stelle zu setzen. Sie tun alles, zu gefallen, sich anzupassen und akzeptiert zu werden. Und das ist der Fehler, der Sie schwach macht, denn jedes Mal, wenn Sie sich selbst in die letzte setzen, geben Sie jemand anderem die Kontrolle über Ihr Leben. Jung betont die Bedeutung der Individualisierung, de Prozesses, ein vollständiger und unabhängiger Mensch zu werden. Aber man kann es nicht erreichen, wenn man sich weiterhin für Menschen opfert, die nicht dasselbe für einen tun werden. Die unerreichbaren Menschen haben das verstanden. Wenn Sie sich selbst Prioritäten setzen, verschiet sich die Macht zu Ihren Gunsten. Das Problem ist, dass uns beigebracht wird, uns schuldig zu fühlen, wenn wir in uns selbst denken. Schon in jungen Jahren wird uns gesagt, dass es falsch ist, egoistisch zu sein, dass wir geben und Opfer bringen müssen. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Egoismus und Selbstliebe. Egoismus verlangt zu geben. Selbstliebe bedeutet geben, sich dabei erschöpfen zu lassen. Und hier ist der Schlüssel. Wenn Sie anfangen, sich selbst Prioritäten zu setzen, werden Sie von anderen Menschen anders wahrgenommen. Sie sind kein einfache Option mehr. Hört auf, jemand zu sein, den Sie gebrauchen können, wenn es Ihnen passt. Man wird jemand mit Maßstaben und die Menschen respektieren die Genigen, die Maßstab haben. Jung stellt fest, dass die Akzeptanz seiner selbst die Essenz der moralischen Problems und der Hochpunkt einer Weltanschauung ist. Sich selbst zu akzeptieren bedeutet, den eigenen Wert zu erkennen und entsprechend zu handeln. Sich selbst kein Prioritäten setzt, wird immer eine Option sein, niemals Priorität. Wenn Sie ständiger seid, Energie und Ihr Wohlbefinden für andere opfern, dafür das gleich zu bekommen, ist das einzig, was Sie erreichen. Die Menschen dazu zu bringen, Ihnen weniger zu geben, als Sie verdienen. Denken Sie darüber nach. Wenn Sie immer verfügbar sind, werden Sie nie wertschätzen. Wenn Sie immer ja sagen, gehen Sie davon aus, dass Sie kein eigenes Leben haben. Wenn du dich selbst nicht respektierst, wird es auch kein anderer tun. Menschen, die wirklich unerreichbar sind, haben gelernt, Grenzen zu setzen, nicht weil Sie kalt oder distanziert sind, sondern weil Sie wissen, dass Ihr Energie wertvoll ist und Sie nicht in Urgentgemanden weitergeben. Jung nannte die Festlegung von Ego-Grenzen einen entscheidenden Prozess zur Aufrechterhaltung der psychologischen Integrität. Wie kann man Schuldgefühl anfangen, sich selbst Prioritäten zu setzen? Lernen Sie Erklärungen nicht zu sagen. Sie müssen nicht begründen, warum Sie etwas nicht tun wollen. Ein einfaches Denke genigt. Hören Sie auf, Gegenseitigen zu geben. Du merkst, dass immer du derjenige bist, der gibt, der sich die Mühe macht, der die ganze Arbeit reinsteckt. Stoppen. Spüren Sie, wirklich für Sie ist. Den Zugang für diejenigen abschneiden, die keinen Wert darauf legen.
Nicht alle Menschen verdienen einen Platz in ihrem Leben. Wenn jemand nur auftaucht, wenn etwas braucht, entfernen sie in aus ihrem Kreis. Investieren sie Zeit in sich selbst, beaver sie in andere investieren. Stellen sie niemanden über ihren Seelenfrieden. Wenn dich etwas mehr ermudet, als es dir hilft, ist es die mu nicht wert. Befreien sie sich von dem Schuldgefühl, sich selbst Prioritäten zu setzen. Sie schuden niemandem ihr Zeit oder Energie. Wenn jemand wotend word, while sie sich selbst in die erste Stelle setzen, profitiert von Nachlassigkeit gegenüber sich selbst. Jung erklart, dass ihr Vision nur dan klar word, wenn sie in hers schauen können. Nach außen schaut, trompt, nach innen schaut, walkt auf. Sich selbst zu priorisieren bedeutet, nach innen zu schauen. Sein Bedürfnis zu erkennen und sie zu respektieren. Wenn sie immer nach Zweifel haben, wie sich Leben verändern kann. Wenn sie sich selbst Prioritäten setzen, probieren sie dieses Experiment ein Woche lang aus sagen sie nie zu etwas, das sie wirklich nicht tun möchten, ohne sich schuldig zu fühlen. Beobachten sie, wie die Leute reagieren, wenn sie nicht mehr ständig verfügbar sind. Nehmen sie sich Zeit nur für sich selbst, ohne Unterbrechungen von außen. Denken sie darüber nach, wie oft sie im Tag aus hing und nicht aus echtem Verlangen handeln. Sie werden erleben, dass etwas Überraschendes geschieht. Sie wirklich schätzt, wird ihren Freiraum und ihr Grenzen respektieren. Es nur aus Bequemlichkeit wollt, wird wegsehen. Genau das wollen sie. Wenn sie anfangen, sich selbst Prioritäten zu setzen, werden sie anders behandelt. Menschen, die sie wertschätzen, werden bleiben und sie noch mehr respektieren. Diejenigen, die nur aus Bequemlichkeit gewähren, werden verschwinden. Diejenigen, die dich bisher für selbstverständlich gehalten haben, werden plötzlich das Gefühl haben, dich zu verlieren. Jung weist darauf hin, dass man umso weniger wert sein wird, je mehr man danach strebt, für andere wertvoll zu sein. Und je mehr du dich selbst, dein eigen Natur aufgeben kannst, desto wertvoller wirst du gesellschaftlich. Wenn sie sich selbst den Wert geben, den sie verdienen, gibt ihnen die Welt etwas zurück. Und es gibt ein noch höhere Bein, die sie erreichen müssen. Die Knowledge Transformation ihrer Präsenz. Dabei geht es nicht nur darum, Prioritäten zu setzen, sondern darum, ein Energie auszustrahlen, die dafür sorgt, dass die Welt einen ganz anders wahrnimmt. Wenn eine Person unerreichbar wird, verändert sich ihre Energie. Ist nicht länger jemand, der bettelt, jagt oder sich von den Wünschen anderer mitreißen lässt. Ist jemand, der weiß, was Wert ist und der kein Angst davor hat, das zu verlieren, was ihm nicht passt. Menschen, die diese Beine erreichen, entwickeln das, was Jung das selbst nannte, das Regulierungszentrum der Psyche. Zusätzlich zum bewussten Ego entwickeln sie ein spürbar Präsenz. Es ist nicht etwas, was man sagt, es ist etwas, das man wahrnimmt. Wenn sie einen Raum betreten, können die Leute den Unterschied erkennen. Sie benötigen keine Validierung, sie benötigen keine Genehmigung. Und dadurch erhält plötzlich mehr Respekt, Bewunderung und mehr Möglichkeiten. Jung hat es so ausgedrückt. Menschen werden nicht dadurch erleuchtet, dass sie sich Licht gestalten verstellen, sondern indem sie sich Dunkelheit bewusst werden. Menschen respektieren diejenigen, die kein Angst davor haben, etwas zu verlieren. Jung sprach vom Konzept der Individualisierung, dem Prozess, ein vollständiger Mensch zu werden, ohne von der Außenwelt abhängig zu sein. Wenn sie dieses Niveau erreichen, ändert sich die Art und Weise, wie andere sie wahrnehmen, radikal. Denken sie darüber nach. Haben sie jemals jemanden getroffen, der von niemandem etwas braucht und aus irgendeinem Grund jeder in der Nähe dieser Person sein möchte? Denn Unabhängigkeit ist attraktiv. Wenn sie ein selbstregent Person sind, nehmen die Leute sie nicht mehr als selbstverständlich hin. Diejenigen, die in Zuver ignoriert hatten, beginnen, in aufzusuchen. Chancen ergeben sich, ohne dass man sie erzwingen muss. Ihr Präsens wird starker,
Und das sie etwas sagen müssen. Unerreichbar Menschen müssen nichts beweisen. Sie wollen nicht beeindrucken. Sie streben nicht nach Aufmerksamkeit. Aber irgendwie stechen sie doch heraus. Warum? Den Sicherheit und sich ist magnetisch. Seien sie den Unterschied. Anerkennung sucht. Redet zu viel. Versucht zu gefallen. Will Gott aussehen. Jemand, der unerreichbar ist einfach mit stetiger Energie da. Und das etwas beweisen muss. Und hier ist der entscheidende Punkt. Wenn sie dieses Niveau erreichen, beginnen die Leute, sie als jemanden zu behandeln. Denn es Wort ist, kennengelernt zu werden. Dieses Niveau zu erreichen ist ein Sach, es zu halten ein ander. Hier sind drei Schlüssel, sicherzustellen, dass sie nie wieder zu einer Person werden, die ander manipulieren können. Stell niemals jemanden über deinen Frieden. Wenn dich jemanden deinem Wort zweifeln lässt, hat keinen Platz in deinem Leben verdient. Erklären oder rechtfertigen sie sich nicht. Wenn sie eine Entscheidung treffen, bleiben sie standhaft. Sie sollten niemanden davon überzeugen, dass sie das richtig tun. Umgeben sie sich mit Menschen, die ebenfalls diese Einstellung haben. Wenn sie sich mit unsicheren Menschen umgeben, die auf Bestätigung angewiesen sind, ist es nur ein Frage der Zeit, bis sie wieder in diesen Kreislauf hineinziehen. Jung bemerkt, dass ihr Wahrnehmung nur dann klare Wort, wenn sie durch die Augen eines anderen sehen können, aber wollen sie sorgfältig durch welche Augen sie schauen. Wenn sie unerreichbar sind, verändert sich die Sozialdynamik zu ihren Gunsten. Unerreichbar zu sein bedeutet nicht nur, dass die Leute einen anders sehen, sondern auch, dass sich das Spiel völlig verändert.